Hi everyone, today we can discuss about the last portion of module 3, that is elliptic curve cryptography, ECC. What is actually this elliptic curve cryptography? We had already discussed some other public key crypto systems like RSA, Diffie-Hellman key exchange, etc. This elliptic curve cryptography is also a public key cryptography, but it is based on some elliptic curve structure. Okay. And this elliptic curve cryptography, which uses a smaller key as compared to non-ECC cryptography, but it provides the same security as that of non-ECC mechanisms. Okay, so elliptic curve cryptography എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആണ്. സ്മോളർ കീസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ സെയിം സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് RSA. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ആൾജിബ്രിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എലിപ്റ്റിക് കർവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എലിപ്റ്റിക് കർവ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്. So what is an elliptic curve? Elliptic curve means it is defined by an equation in two variables, x and y, with real coefficients. So this is the structure of a cuboid elliptic or cubic elliptic curve, and which can be represented as y square is equal to x cube plus ax plus b. Here x and y are the two coefficients. A and b are two real numbers. So what we are doing in elliptic curve cryptography is നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എൻ എലിപ്റ്റിക് കർവ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറിന് ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു റാൻഡം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ചൂസ് ചെയ്ത് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഇൻ എലിപ്റ്റിക് കർവ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എലിപ്റ്റിക് കർവ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫോർമുലയിലേക്കോ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ പോവേണ്ട. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഹൗ ദ കീ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ECC and how the encryption is performed. Okay, key generation is the main mechanism that you have to study in this module. So we can plot a number of points in elliptic curve. Also we can plot the original message on elliptic curve, and by using the random integers we can calculate some keys and how to find out the ciphertext corresponding to that original message that is plotted on elliptic curve. Okay, this is the basic mechanism that is behind the ECC. So this is the portion that you have to study thoroughly, ECC key exchange mechanism. First you have the global public elements, that is we can plot an elliptic curve with parameters a, b and q. Q as the prime integer of the form 2 raised to m mechanism over a finite field. Okay, and g is a point on elliptic curve whose order is as large as n, means it's a large value n. So how to find out the Alice key? So first you have to select some global parameters based on the elliptic curve. Okay, then you have to find out the keys for the public and private keys for Alice and Bob, sender and receiver. So for Alice key generation, first select a private key NA. Okay, private key of Alice, which is less than n. Okay, n actually n is a order value of g. G is a point on elliptic curve. Okay, then calculate the public key PA. PA is equal to NA into G. G is a point on elliptic curve. It's a number, right? And Bob key generation is first select the private key of Bob, that is NB, which is less than n, same as that of Alice key generation, and find out or calculate the public key. How to calculate the public key? That is PB, public key of Bob, which is equal to NB into G. G is the point on elliptic curve, which is a number, right? After finding out this public and private key pair, we can calculate the secret key of Alice and secret key of Bob. Okay, that secret key should be exchanged between the
sender and the receiver. Okay. So how to calculate the secret key of Alice by using NA into PB. That is private key of Alice and public key of Bob. And same way secret key calculation by Bob is K is equal to NB into PA. That is private key of Bob and public key of Alice. Actually, this key generation is something like same that as that of RSA, but it uses global public elements as elliptic curve points, right? So for encryption and decryption, we are using this secret key. So how to calculate CM? CM is equal to, it's a set, that is KG, PM plus KPB. PM is M is the original message. Capital M is the original message. K is the random positive integer, and capital G is a point on elliptic curve. And PM, it is actually a point, that is the original message is encoded into a elliptic curve with a point, that is PM. Okay. Then for decryption, we are using receiver's secret key, that is PM plus KPB minus KG into NB is the decryption procedure. From that we can get PM. PM is a point on elliptic curve, that is actually the encoded form of original message. Yeah. Okay. So this is the basic mechanism behind elliptic curve cryptography. Next, the last portion is how to perform a digital signature in RSA. Okay. So digital signature in RSA means we are using public and private key pairs of Alice and Bob in RSA, right? After finding out after getting the public and private key of Alice and Bob, generating the secret key of Alice and Bob. Okay, that is the basic mechanism behind the RSA. And for digital signature, actually the procedure is, first we have a message. Then by using some message digest algorithm, we are getting a message digest. Okay. For message digest, we are using RSA as the encryption algorithm for finding encrypted message digest. Actually, encryption is not performed on the original message. It is performed on the message digest. That is the basic mechanism behind the digital signature. Okay. First, you have to calculate the message digest. What it is? Actually, the original message is encoded into some form by using some message digest algorithm. Okay. After that, you are getting a message digest and encrypt that message digest. So you are providing double security. Okay. Then encrypted message digest will be reached on receiver side after using the RSA decryption algorithm. RSA encryption algorithm. You are performing decryption RSA. Okay, you are performing decryption on RSA. Then you can find out the message digest. Okay. Then actually this message digest you cannot decode, but you are comparing with the message digest that is getting at the receiver side. അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ RSA എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിനാണ് RSA എൻക്രിപ്ഷനും ഡിക്രിപ്ഷനും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ആ മെസ്സേജിനെ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഒരു എൻകോഡഡ് ഫോം കിട്ടി. നോട്ട് എൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻകോഡഡ് ഫോം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ RSA പെർഫോം ചെയ്തു, എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് കിട്ടി, തിരിച്ചത് റിസീവറിലെത്തി. റിസീവറിലും സെയിം RSA അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിക്രിപ്ഷൻ പാർട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. RSA എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അൽഗോരിതം. അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഡിക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇനി ഈ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിനെ തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ. ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ, ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് അല്ല കിട്ടേണ്ടത്, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അതായത് മെസ്സേജ് എവിടെയെങ്കിലും ഓൾട്ടർ ആയോ എന്നുള്ള ചെക്കിങ് മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി സെൻഡർ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു?
റിസീവറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. റിസീവർ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് അൽഗോരിതം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ട് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് equal, the message transmitted correctly, otherwise some modification is there. ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്ന പ്രൊസീജിയർ മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ in RSA you can choose the public and private key of both the sender and receiver, but here only using sender's private and public key. By using sender's private key we are applying encryption, and by using sender's public key we are decrypting the message digest. That is the main mechanism behind the digital signature on RSA. So this is actually this RSA is used here for signing and verifying a message. Okay, it's called RSA digital signature scheme. It is actually uses the public and private key of the sender. It's also a public cryptographic system. Okay, sender uses her own private key to sign the document and receiver uses the sender's public key to verify it. സെൻഡറിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം റിസീവറിൽ സെൻഡറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ആ സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. So the signing and verifying set uses the same function but with the different parameters, and then the verifier compares the message. Only comparing is happen at a receiver side, and the output of the function is for congruence. If the result is if the two results is true, the message is accepted. That is the main mechanism behind the digital signature on RSA. Okay, thank you.